okusosola okutuntuza okutulugunya n'okubonya abantu bange abetibwa Abanyarwanda oba Abavandimwe. N'olwekyo twenda okumwebaza tikumukuzi guno gwonka abaanira ibo batandise otamu nkola byaduumira. Kale obumulumulu obukaali agaaga omwitana affairs awo kuba passport bona tubasaba nti bana mwireku omulamu ojakuba ati omukobe wakwalekaho so mulekera awo mwireku abantu bage passport kaso omuntu adana ebbaluwa ya LC1 LC yokusatu giso ni RDC abana abategeera omuntu oyo aye iwoli Kampala tosobola kanti omuntu omutegeere n'olwekyo tiimu na Uganda mulobo okufuuka abagema polisi mwafuuka ba prosecutor kati ate mwamala mwafuuka abalamuzi kwambale mwafuuka ebintu bisatu nimo polisi nimo prosecutinga era nimo omulamula aba immigration mwireku aye twenda okwebaza mwami Kasiita Gowa generali agezizaku nga ye ng'omuntu enda okumwebaza akenswiso. N'olwekyo Bavandimwe okuva ku Nairo ku muyigo ogwo gwa Nairo paka Mukalamodere akalulu tuli kwida tujja kutabaala ebyalo tujja kutabaala ebyalo tinsanafu tuli kwida kukoba buli muvandimwe baali kale ate titubitize n'abasoga Balamoji Bagisu Banole Badama Bateeso Bakalamoda mwena bana yobwene kuno omwana omusoga bwakoba Museveni atuwaire emirembe n'eidembe tumuwe ekyododo mwebale ino mwebalire ddala yangwenu bannange nga twabagambye nti we are everywhere Uganda waffe agaba kabayise mu frequency Minga bijanjalo. Bale bwaza kuzibuka yo. Muwe tulife. Abanyamahurire tubanza kubebaza abo kukweta mbamuri amazina gange banyetaka gaba Steven uwite mukavura kazaru mu cyari cyo kwafanya kagoro wese cyo bukanga nje muvandimwe konko wazariwe Uganda orimo rundugamba nornyankore niyo mother tanga yanjye abo kumukatana tugamba ki ornyankore konka abantu abatagira shoni nanye kundu kuyijanyije kushaba ecyandiko cy'ihanga kasita bahurira nyine mu izina ry'ubunyarwanda bambingira heriye yenyigi ngutisha mbere ufunge ebhandiko ya Uganda mwene itankabishiri nese kirukurira abakansofo abavandimwe niwe ngo rukora ninga urukurira office y'amahurire ntuma bisihanga ryona okwetororesi yona ngo twijaha kwebaza mu bembezo w'ihanga ahabo kubaka basa kumanya okusasa we bwanyuma y'abana bayibona kubona nyenda kubagambira mu abanyamahurire ngo abantu benje babene babona babere barinka nyungu ahabo kuba bari kumanya Rwanda bakazagana Rwanda bakakurusinga ngo even barra wabona za Rwanda konka habo izina rye nikabekezo nikayitese okumanya ngo abantu aba babere bari ekizibu aha ihanga no muntu kwabene bavurira ngo inaka kwata ha munyarwanda bakubinga ngo bakakiha revo yo bunyarwanda bakita ha revo yo butuju akuba tubekire nka terrorist ahamagara gate so hati okora mu bembezo wito omu kureba Frank Gashumba korta rwero toro tugira mu office gona ngo kuyagarambika hansa on parliament ba human rights ba prime minister buri kimwe twashikaye konka omwembezo we hanku yakurira amarra gate yahurro busasi we yahurro futaka kwitu yagira ati abana banje
murubeje kurwanya aba rukora amateka ngo tubari kumanya gakozese nahabwe cyo ebintu bishamiye kugenda byatuhereza executive order niko kureba hati izobere turya ebintu byatebekana abana baitu batunga emhandi abana baitu batunga emirimo abana baitu bashora baza kuronda akukuriye so ninyana kubagambira imwe abantu abakiri inyuma yenje muyije mutwegeiteho turondere omushaija gwa Karuru president Yoweri Kaguta Museveni ntiza kutambura n'abari yo kuza umuntu beje kurugayo n'emizimu yabone ije kutorana ahabo kwa president yikugambira deba nyo ndumuzukuru wawe ntukunda munanga yabare yo kurira abavandimwe yabare neka yawe yabare kugira umutima murungi yabare kuba muzeyire wabona yabare utatosoro katureba nk'abanya abanda utaturebe kenya mishwa mazima garahanga tujya kurondera Karuru tujya kurga hashonda ya mutukura mpaka kotudo ninga aruwa ahabo ekiconco ekyamagara gawo agurahanga yakwire kure munizobere ekiro kandi rahanga kuhangaza itwe nk'abavandimwe tuza kutorana na nemizimwe torane n'abatariho batorane okuya hasi paka mwebare mnonga abanyamwahurire mwebare n'abantu mwe no muihanga muhuriro omurango mukama abampera umugisha. Okay. Tuvuze twangu yes. Okay. Nze bamta Godfrey mwebaze nkora ne soroti. Njala kubuza mutugambye nti ensonga ziringa ezirisobola kutusofa okusobola okwakiresinga nafuna passport na national ID. Naye wayinza okuba waliyo omuntu nga ye akyafeesinga the same challenge nga bamutulugunya oba eziri ku offices omuntu oyo areportinga wa just in case tafunye access okufuna national ID ye akyagenda maaso n'okutulugunyizibwa areportinga wa kakati sorry mbadde manyi ndi ku radio kakati ekibuuzo ekyo kirungi era cases tuzifuna ne council of Abavandimwe ekibiina ekirimu ekikoze press conference wano. We are not a briefcase organization. Twine ekifo tusangibwa ku Pioneer House. Pioneer House eri ku Jinja Road, eri opposite Shero Jinja Road, before Jinja Road traffic lights we tusangibwa. Office yekola okuva ku Monday paka Friday. Enamba yaffe eri both on WhatsApp ne voice eri 708 500 444. Nchiddamu enamba yaffe eri 708 500 444. Esawa yonna ogenda ne bakwadvisinga tukuwa only guidance kubanga neggulo tulina cases twafunye okuva Nakaseke maakyaza ebiragiro byafuluma abamu nga tebamanyi procedure. Poze ekirala kye twakkiriziganya ne General David Muhoozi bw'ofuna ebbaluwa okuva ku LC1 LC3 chairman n'akubako stamp Giso n'akubako stamp ne RDC ebbaluwa eyo togireeta ku Minister of Internal Affairs ogitwala to the nearest NIRA office egiforwardinga mu Minister of Internal Affairs osigaza photocopy lwaki abagezigezi bali batandise okudokitalinga ebbaluwa ezo kubanga as Ugandans twagala okufuna passport ye Uganda kibeere kizibu naye nga ate buli muntu asaana ogifuna ino gikola gifuna passport ze Uganda zina kuweebwa bannayuganda bokka. Ekyo president yakinsistingako yajjawo ekisooka dual citizenship. Dual citizenship only applies to Ugandans abali e Canada, abali Australia, abali Europe, abali Asia. Sense eziri mu Africa. Owulidde ssebo era ndayira nga ntya Katonda NIRA kasita ogitwalira ebiwandiiko ebyo neekakasa nti tolina kiwandiiko kyonna kirala nga bakubeerawo ki national ID. Ssebo ndoza kuzeemu mbuuza nkuddemu kijja kunyanguyira. Okay. The 20th of August 2025 we are here to briefly
inform the press or the media fraternity our journey as Council for Abavandimwe. It has not been a journey through roses. Council for Abavandimwe, I remember the first meeting we had, I think it was in 2017. We sat and our objectives were very clear. How do we solve, how do we help the needy, the helpless Banyarwanda, who are being denied national IDs and passports? The strategy was very simple. Let's approach all government organizations that are in line to do the fighting for the rights of Ugandans. We went to Uganda Human Rights Commission. We interfaced with officials from Equal Opportunities Commission. We met a team from IGG's office. We met the former Speaker of Parliament, Jacob Olanya, and at last we had 2 meetings with the Right Honourable Anita Among, the current Speaker of Parliament. Unfortunately, the discrimination, the hate and malice here at Banyarwanda did not stop. We decided, you know what, why don't we go to court? But before going to court, we said, can't we first write to the President of Uganda? We wrote to the President of Uganda, detailing the injustices committed against Banyarwanda in Uganda, and he agreed to meet us. We've had a series of meetings with him, and one of the meetings he decided that, you know what, Banyarwanda are listed like any other indigenous community in Uganda. That the 1995 Constitution of Uganda recognizes a tribe called Banyarwanda. And he said that you don't need to go to court, that this is pure administrative. And he assured us that he's going to issue an executive order, which he will issue. I'm happy to report to you that neither the official organization that issues national IDs has fully implemented the executive order. The challenges we still have are with the Ministry of Internal Affairs. But again, I'm happy to report to you that a month back, we had a meeting with General David Muhozi, the State Minister for Ministry of Internal Affairs, and we agreed on what we must do. And he highlighted to us that they have over 8,000 pending cases of Banyarwanda who were denied national passports. He requested that what we have to do, we should give him a period of a month's time. They are going to set up a special desk to look into those, to look into Ugandans who are denied passports. And the 4 weeks they requested for expired yesterday. They assured us that they're going to create a special desk to handle Ugandans who are denied passports. So far, we are moving well. Because we recognize, if it wasn't President Museveni, I can assure you, some of our colleagues would be nowhere. When you are denied a national ID, you are economically crippled. Without a national ID, you can't open up an account in the bank. Without a national ID, you can't buy land and transfer it into your name. Without a national ID, you can, even in some universities, it's a must, you must have a national ID. Even acquiring a driver's license, you must have a national ID. So if someone denies you a national ID, he has economically crippled you. Back to the passport. We have cases of young boys who had secured fully paid for scholarships in Europe who were denied passports. Look at a young boy, a young girl who had secured a fully paid for scholarship and is denied a passport. There are cases we have, boys that had secured jobs in Europe and the Middle East and they are denied them passports. Then the disturbing one, there are cases we have, look at an old lady, Mulago refers him or her to India or Turkey for medical treatment and is denied a passport. So, by the President issuing an executive order to guide officials of Ministry of Internal Affairs and NIDA, it's a breakthrough and we are very grateful to him. What can we reward President Museveni? We are going to reward him by voting for him. Yeah. And I can assure you we have numbers. The first census that was conducted in Uganda in 2011, Banyarwanda were counted as an indigenous community. The 1949, 59, 69 census, Banyarwanda were counted in Uganda. And the entire Uganda, we ranked 5th. Yes. In Uganda, we ranked 2nd. There is no family in Uganda where you can't find a Munyarwanda.
You get it? We have the numbers. We can determine who becomes the president of Uganda. Starting by next week, we are going to traverse all regions in Uganda to inform our people what they must do. Simple, to vote for President Yoweri Kaguta Museveni. On several platforms, you've been heard saying that Ugandans do not go to office, well, people try to go to offices for more than 2 times. President Museveni has been in office for 40 years. How come this is so special for him? Kubanga yalaze obusobozi kati ani gwe tuba tulonda Gashumba Yoweri gwe twali badde tulina okulonda yatugamba nti akalulu tekajjaako ani Yoweri okitegeera gwe mumbulire nonani naye tamukola ki tamumanyi kana akalulu Yoweri yakamaze kano yakamaze tewali kalulu kagenda mwanguyiranga kano kubanga gurupu y'Abannayuganda ebadde yamunyiigira ye yaffe kati ate obunyiivu bwakoze eki bwaweddewo okitegeera ndowooza ekirala tumalirize waliyo katono ke balina okumanya ye nyabo tetulonda mwami Yoweri Museveni lw'Abanyarwanda bokka lindako bukyana ensonga eno enkulu executive order eno si y'Abanyarwanda ya indigenous communities. Actually mikwano gyange the Somali community in Uganda, they are the happiest. Much as ffe twagirwanirira ne si yaffe every Ugandan ate n'ekyabannayuganda tulekerawo okwerabira mu mawanga. We are all Ugandans. Nze sikerangako kuzaalibwa Vira Maria. Bajjajjange baava Rwanda 1922 bafuna challenges nyingi mu Western Uganda bamaliriza mu Masaka. Bajjajja bange saidi ya mama wange bazikibwa Vira Maria. Tata wange yazikibwa Vira Maria. Era nange Allah baba nyongedde emyaka ana from today. Era engala bimujja giteekawa Vira Maria. Sina kakwate ku nsi yonna ndala okujjako ensi gye bayita ki Uganda. Tuli banna Uganda nga mmwe oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Ate kyangu nnyo ne mutu acceptinga nga bukyali kuba mujja kulwala pressure nze kamba muli. Mpozi waliwo ekibuuzo kyenjala okwongerako ku mwanyinaze Gashumba. Museveni tetumulonda na lw'Abanyarwanda bokka. Tumulonda bw'otunuulira essaawa zino emikutu gy'amawulire egitutunuddemu mu Uganda yonna emikutu gy'amawulire egisuka 300. Naye tekitegeeza nti emikutu egyo gyali tegisobola kukolebwa luli. Jeno Museveni yagenda mu nsiko kulwanirira ggwanga lino lifune demokrasi asembayo kyova olaba gwe tutuddemu wano. Eno soroti yino eri mu myaka ndowooza 12. Waliwo ensi ezituliraanye wano nga n'okwogera ku mukulembeze lutalo. Olwaleero tulonda mwami Museveni kukuuma ggwanga lino. Tetulonda kwegezaamu. Tetulonda munange kankwate mu bino si bya waka. Tulonda omuntu agenda otukuuma nga bannayuganda ng'eggwanga lino liri wamu nga litambula mu mirembe nga buli muntu akola kyayagala nga naffe kati bwe tufuna passport. Tulonda okunyweza eddembe lino kamba wako okulabirako katono. Abantu abali mu Libya olwaleero bejjusa nti senga Gaddafi azuukira. Abantu abali mu nsi gye bayita Libya abatandika Kampala Gaddafi dictator ne bawunzika nga bamutidde mu kinyanga embuzi. Olwaleero Libya yafaafagana yaggwa. Mwami Museveni nkulayirira nga akyasobola obukulembeze tujja kumulonda nze njja n'okumwanikanga ku musana ng'akaddi. Kale mbabuuza kati kukyana Enya yange magezi Judy nzalibwa Kisoro nkulidde wano mu Buganda. Kati statement esembayo wansi ku lupapula olwo egamba abavandimwe tusiimye era tuwera mutulinde biri mutulinde kati bwe mufayo mu kaseera kano mu mwezi ogw'omunaana ne mulangirira temugenda kuwa kyanya mwaganya abalala bavuganya okuzibikira campaign gye muliko. Kati kankubuli mwe timwewuunya abantu batambuza bigere
ne bayita mu national parks. Akagera national park ogimanyi nekongolero ne baziyitamu ne bajja wano ne basurvivinga mu mbeera yonna embi. Actually ke kaseera ketusinga okwagala n'abalala bakole ki baveeyo. Uganda it's a free country, n'abalala bakole ki baveeyo. Convince me lwaki sina kulonda Yoweri era mbulyago goyagala nkole ki nonde y'omulonda lwaki okitegeera ndowooza. Ate mu bannamawulire kambabuuliremu nga maliriza, gino emirembe egiri mu Uganda mugizanyiramu kubanga for the last 40 years temuwulyangayo sasi likola ki. Uganda neetabuka owenajja nankumbi oyinza obutatuuka namasuba, owekajjanso oyinza obutatuuka kisubi, owekawempe oyinza obutatuuka kagoma. Kyetusabira kiri kimu, wabeerewo smooth transition of power. Gino emirembe giri mu Uganda tegyaleetebwa Katonda yekka. Katonda yayitamu Yoweri Museveni. era yamukunga ompulira oba Katonda yaleeta emirembe e Sudan gyegiri, e Syria gyegiri, e Libya gyegiri. Mumanyi bwe munywa beeru ne musula mu mezo nga mubukanga ennyana ne mugamba nti bino ebintu bigwa bugwi. No, muba mwebasa ekiro nga mukyakala ekiro. Waliwo ebitongole bya security nga CMI, Crime Intelligence, CID, ebisulati byebase bigarantinga security yammwe. Ate kamanda ni chief wabyo yani Yoweri Museveni. Otegera ndowooza nze abagamba nfunye omukisa emirundi gye simanyi okuinterfaceinga nayo. Tewali muntu ali knowledgeable mu Uganda muno kwekana Museveni. Kino kakibagambe ekira. Waliwo professor omu yava Israel yagamba ti abantu nga Museveni alabikoomu mu myaka 10 mu myaka 10 mwizo kitanga ekyokusaaga. Tewali subject gyogerako naye nga tagikola ki tagimanyi. Yagamba abakulu bano aba internal affairs ani yabawa obuyinza okusala wani muki muna Uganda. Muddeyo wammwe gye muzaalibwa bakakase nti Gashumba mwana wani kasita abataka bakakasa nga bakuwa national. Saagala Uganda ekuleme wekwase national ID mu banyimaki national ID. Saagala ennyonyi oleme kulinnya nnyonyi ogambe nti banyimaki passport. Kamegera aliwo kamegera Vincent Kamarara oyo bannanga atase n'okunywa oyo bamutambuza okumala emyaka 4 nga bamugamba aleeta amalalo gabajjajjaawe omuwa passport. Bakuzaala wa mukono kyaggwe talumanyi nakulumanya. You get it? Naye nga bamuma passport olw'endabika ye. You get it? So Saabalwanyi ekirala abavandimwe mwenna muyimuke tusabire Yoweri Museveni saala. Muyimuke pastor kulembere saala nkambwe neyo. Ekirala ekifembayo tugenda ko mwendo osinga kuno nga tusayiningako tumukoze eki pastor sabe saala kale atusabe Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu. Mukama tukwebaza ku lunaku luno olwaleero nga tukunganya wano ng'abavandimwe. Mukama nga tugulumiza ggwe Katonda yatutonda n'otuteeka mu Uganda nga Mukama naffe tuli bannayuganda. Tukwebaza Katonda ffe tata kuba pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Mukama Bayibuli ekinyonyola bulungi nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Oli Katonda atakola nsobi era Mukama tewakola nsobi okutondera pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubeera pulezidenti wa Uganda emyaka gino gyonna. Ate tukwebaza Katonda ffe taata nti ffe ng'Abanyarwanda Abannayuganda tubadde tunyigirizibwa. Mukama ne tukaaba amaziga Mukama n'ogawulira. Katonda ffe taata n'okwata ku mutima gwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Mukama n'atusaasira Mukama n'akkiriziganya n'okubonaabona kwaffe Mukama Katonda wange taata n'asalawo Mukama tufune eddembe tun'okufuna Mukama kitange ow'ekitiibwa taata. Mukama Katonda agabe emirembe Mukama nge ng'okozesa abantu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tumukwebaliza era tumusabira obulamu kubanga Katonda ffe egwaga Katonda agaba obulamu. Tumusabira Omukama ng'omuwa obulamu mwongere amaanyi agakulembera eggwanga lino. Mukama mutaase enkwe z'ababi. Bayibuli egamba Mukama Katonda ffe taata mu Yuba essula 5:12 nti oli Katonda atta enkwe z'abagerengetanya. Naffe Mukama tukusaba otte enkwe z'abagerengetanya abagerengetanyizza eggwanga lino obubi. Ayi Katonda ffe leka enkwe zaabwe ziffe mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Leka Mukama wange taata abagerengetanyiza pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni obubi. Leka Mukama wange enkwe zaabwe ziffe. Leka balemererwe. Leka emikono gyabwe ginafuwe. Ayi Mukama giwangulwe. Mukama ebigendererwa byabwe birimu okutuukira birimu okulaba omukisa. Tusaba emirembe mu ggwanga buno ayi Mukama Katonda ffe taata. Tusaba Mukama wange taata obwakabaka bwo bweyongera okufuga eggwanga lino ekitiibwa kyo Mukama kirabisibwe.
okulonda kuno mukama nga bwe tusazeewo ffe ku luwulwo mukama gwatuwa obulamu titugenda kulonda Yoweri Kaguta Museveni mukama kitange si lwa byabufuzi naye kubanga tulabye nti asaanidde kubanga mukama tulabye ng'ekigambo ekyo kyetusomye nti mukama twali mu kkomera mukama kitange taata ne batajja tulambula twali bayala ne batajja kutuwa kyakulya naye mukama katonda ffe taata oyo alabye ennaku yaffe Yoweri Kaguta Museveni mukama kitange ow'ekitiibwa naffe tumusabira omukisa tumusabira okuganja mu maaso go tusaba katonda ffe taata omukwatibwa ekisa omusonyiwe byonna ebimusobyeko ng'omuntu naye mukama kitange taata omwongere mukama wange taata amaanyi omwongere amagezi ayi katonda ffe taata okukulembera n'okulungamya eggwanga ayi mukama nsaba omukisa eri abantu bonna abali mu kifo kino ayi katonda ffe taata nsaba mukama wange taata obuwanguzi mukama ffe ng'abavandimwe oyongere mukama wange taata otujja ku ddala kwe tuli mukama oteeke ku ddala eddala ayi katonda ffe taata tugulumizenga erinnya lyo nga tukwebaza nga tugamba nti Ebeneza katonda ffe byonna gwabikoze erinnya lyo liweebwe ekitiibwa ligulumizibwe mu Kristo Yesu omwana katonda ey'obusamizi tesobola kukola wano kakati tugenda kulonkinga omukolo oguli official ku mwendo osinga Take a mask one. Take a one. Now